Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình làm video này để chia sẻ các bạn về một sự kiện rất là đau lòng tại nước Mỹ, mà mình nghĩ đây là một sự kiện đáng nhớ trong lịch sử của nước Mỹ. Một cơn lốc lửa kinh hoàng đã được ghi lại khi đang quay tròn ở Los Angeles, thành phố California, tiếp tục bị tàn phá bởi các vụ cháy rừng chết người. Cơn bão Tornado được phát hiện vào khoảng 10 giờ 45 tối giờ địa phương vào thứ Sáu tại khu vực Pacific Palisades, nơi hàng nghìn ngôi nhà đã bị phá hủy. Những ngôi nhà thơ mộng dọc theo triền đồi, cũng như những con đường uốn quanh bãi biển tại khu vực Palisades đã tạo nên một vẻ đẹp riêng biệt tại nơi này. Nhưng bây giờ tất cả đã trở thành quá khứ. Và đây là một phần thiên đường của Nam California, nhưng bây giờ Pacific Palisades đã mất tất cả. Nhìn từ trên cao, hết căn nhà này đến căn nhà khác, hàng ngàn ngôi nhà đã bị thiêu rụi. I'm never going to be able to show my kids where I grew up. It's all gone. It's all gone. Kích thước của khu vực này có thể lên đến 800 lần của sân vận động bóng đá. Cho tới ngày hôm nay, quá khó để dự đoán có bao nhiêu người đã thiệt mạng. Những người dân thì đang phải đối mặt với thảm họa này. I just yelled in, "Victor, we gotta get out. This is it. We have to get out. The fire's here." And I didn't hear him say anything. I heard him say nothing. Những lính cứu hỏa vẫn còn đang dập tắt những ngọn lửa còn sót lại khi đám cháy đã đi qua. Không còn gì để nhìn xung quanh, tất cả chỉ là đống đổ nát. Điều này có thể nhận thấy sự hủy diệt của lửa đã quét qua nơi này, đã lấy hết tất cả mọi thứ trên đường đi của nó. Ông ta đã cố gắng để cứu căn nhà của mình. It's really devastating here. This is paradise. Đây không chỉ là một môi trường thảm họa mà còn là nỗi đau lớn cho cộng đồng địa phương tại đây. Những người đã mất tất cả từ vật chất, tinh thần, ngay cả người thân của họ. I don't want to get political, but it wasn't done well. They don't understand pumps, they don't understand electricity, they don't understand infrastructure. Đám cháy tại Palisades di chuyển với tốc độ chóng mặt, lan rộng ra hàng ngàn hecta chỉ trong vài giờ. Những hình ảnh trực tiếp từ hiện trường cho thấy một bức tranh kinh hoàng, bầu trời đỏ rực, khói đen bao phủ và ngọn lửa quét sạch tất cả mọi thứ trên đường đi của nó. Những hình ảnh này cho thấy sức mạnh của thiên nhiên, con người không thể nào kiểm soát được. Với các máy bay chữa cháy, đội ngũ hàng trăm nhân viên cứu hộ, ngọn lửa vẫn không ngừng tiến tới. Ngọn lửa này không chỉ lấy đi tài sản mà còn lấy đi cuộc sống của người dân nơi đây. Nhiều gia đình phải rời bỏ ngôi nhà đã gắn bó cả đời chỉ trong vài phút. Everything. I didn't leave with anything except clothes on my back. Họ đã đi cùng với những vật dụng cá nhân ít ỏi, bỏ lại phía sau mọi kỷ niệm, tài sản và thậm chí là những giấc mơ chưa hoàn thành. Những người dân ở đây không chỉ mất nhà cửa mà còn đối mặt với sự bất an về tương lai. Trẻ em thì phải tạm dừng việc học, người lớn lo lắng về công việc và sự tồn tại của họ. Đặc biệt, nỗi đau đớn nhất có thể là mất đi những người thân yêu, những người không kịp thoát khỏi thảm họa hoặc bị ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe. It's been difficult. We live a couple blocks up the street, and we lost the house up there too. The mother of Australian Rory Sykes is this morning grieving the loss of the 32-year-old killed in his home during the Los Angeles fire emergency. Shelley, we're so incredibly sorry for your loss. As best you can you explain to us what unfolded as the fire was approaching? Well, the fires broke out first of all down in the valley, and 2 weeks earlier the same thing had happened, and the firefighters managed to put it out. And Rory's feet, with the heat, had started to swell and he couldn't walk very well. And he also had problems with his tummy, so he didn't want to be far away from a bathroom. So he said, "Mum, you go, I'm staying." Well, there's no way I could leave, so I stayed in the main property with my 2 peacocks in a bathroom because it was hard to breathe, sitting on the floor with bottled water and trying to keep wet. And I kept popping out to see if Rory's cottage was okay. And at 6 o'clock in the morning, I saw some embers on his roof. So I obviously wrapped up, tried to get
to his cottage, and there's a hose pipe there, and put the flames out with the hose, but there was no water was coming out of the hose. So I had to race back to the house, try and open the massive garage door that's had no power, lift it, get the car out and drive half a mile to the fire station. And they'd helped me before, and they said, Shelley, what are you doing? You're not supposed to be here. And I said, please help Rory. His cottage has got flames on it and I've got no water. And they said, Shelley, we've got no water either. Oh. So I nearly had a nervous breakdown and said, please, you've got to help Rory. And they said, stay here at the Camp 8, we'll go. So one of the trucks went to Mount Malibu where we live, and for 40-50 minutes I thought they were trying to get Rory out of the cottage and rescue him. Oh. And but they came back and said, Shelley, we need you to come. And my heart sank. I just thought, they've got him out, and I've probably got to recognise his little body. And when I got there, the 3 cottages were down to the ground and just black ash. There was nothing there. It was like just devastated. My house was fine, the big main house, but there was embers flying everywhere and it was hard to breathe. And the fire department said, please, Shelley, go back to Camp 8 and there's nothing you can do. We'll see what we can. And I said, what about the houses? What about putting out the house with that? And they said, there's nothing we can do. We haven't got water. Oh, Shelley. So I'm just in shock. And I've just been up in a helicopter. One of the people kindly took me back to the house by helicopter to have a look at, and the whole landscape is black. There's nothing. There's no mountain lions, deers, grass. Animals are just, I don't know where they are. We've just got to stop all this greed, I think, and devastation. We've got to have peace, I think. Shelley, Shelley, I don't want to interrupt you, but what can you tell us about Rory? What would you like Australia to know about your son? Well, he was very, very courageous. He was born blind. They said he'd never see or walk, and he defied all the odds. We had his eyes operated on Sydney's Children's Hospital were fantastic. They straightened his legs. He wanted to do everything. He was like, he wanted to be able to ski, and he travelled to Antarctica. When he was 7, he went to Broome on the cruise ship with the captain, and they took him out again. And he is a computer whiz kid. He loved games, you know, the computer games. He was my computer consultant, keeping me on the straight and narrow. So he was and he founded the Happy Charity with me, with Dr. Edward de Bono back in Sydney, and we continued that charity here in America. He's very compassionate, very loving. I think we took 69 of Father Chris Riley's kids over to America. He was a keynote speaker for Tony Robbins and the kids there to inspire people. So very inspirational and loving. He was born on my birthday, a gift, and my mother's birthday. So we were all 3 generations born on July 29th. I'm just devastated. I just can't. It's unreal at the moment. I can't breathe. I'm amazed that you have the strength to speak to us, and we're so appreciative. I can see that you are moving around, obviously, in a car around Los Angeles at the moment. Are you still in LA? Where are you living? Talk me through exactly the logistics of what's happening. So lucky. I am with Jo, who's an Australian. She's driven me up to Van Nuys to the helicopter centre, and then she's bringing me back down to my other friend, Sonia Renneling, who runs Netball America. We Aussies are all sticking together, and the Aussies have dressed me. They're driving, they're feeding me. It's like, I am so lucky, and I think your film crew are waiting for me to get down here as fast as possible. But why I'm so grateful, yes, I'm at Huntington Beach, which is an hour from Malibu, and I'm just grateful that you Aussies care and the Consul General cares, because nobody's mentioned my Rory until today in America, and so I really appreciate you honouring his life. I think that's the most important thing, is that, you know,
he loved Australia. He grew up as an Aussie boy. He has the Aussie accent. I've still got my Pommy accent, but Rory and all the girls at Mortlake School and Woolloomooloo School and St Mary's Cathedral College, all the boys there, you know, big memories. But his dream was to go to America and join the Apple team. So he got his dream and his independence a lot. He traveled, as I say, despite the pain he suffered from walking and the stiffness with the cerebral palsy, he was able to do a lot. You know, he had a high pain threshold, and I'm blessed to have. Oh, Shelley. I'm blessed. Shelley. It was my baby. Yeah, he was your baby. Sorry. He was your baby. You don't need to be sorry. You don't need to be sorry at all. I'm just sad we couldn't save him. The good news is, he, the fire department said he would have died with the carbon monoxide poisoning rather than the flames, which made me feel a bit better. So, but I'm sending love to everybody in Australia because we love you guys. And there's a lot of Aussies over here, and they're all helping. And thank you. I really appreciate it. Sorry, Shelley, I'm a bit emotional again. No, my pleasure. we completely Thank you, understand. Shelley, we are all thinking of you and your loved ones. That was a beautiful tribute to Rory. Thank you so much for joining us under these unimaginable circumstances. Shelley, we really appreciate it. Over to you, Gavin. Tại nơi đây có rất nhiều những căn nhà trị giá hàng triệu đô la, từng là niềm tự hào của người dân nơi này, nay trở thành tro tàn. Những căn biệt thự từng là niềm mơ ước của rất nhiều người, với thiết kế tinh tế, nội thất sang trọng và vị trí lý tưởng bên bờ biển hoặc trên sườn đồi. Chúng không chỉ đại diện cho sự giàu có mà còn là biểu tượng của phong cách sống đẳng cấp. Nhưng chỉ trong một vài giờ, ngọn lửa đã xé nát tất cả. Những bức tường đá quý giá, những khu vườn được chăm chút tỉ mỉ và những tài sản vô giá bên trong đã bị thiêu rụi. Để lại đây cảnh hoang tàn mà khó ai có thể tưởng tượng được. Tất cả những gì còn lại chỉ là khung nhà cháy đen, những mảng tường đổ nát và tro bụi. Những căn biệt thự trị giá hàng triệu đô la từng được bảo vệ bởi hệ thống an ninh hiện đại nhất, giờ đây cũng cho thấy nó là sự mong manh của con người trước thiên tai. Tại Malaysia, với nhiều người đó là nơi chất chứa nhiều kỷ niệm, nơi họ đã xây dựng một gia đình hạnh phúc và là không gian của sự yên bình sau những chiều dài cuộc sống. Khi chúng ta chịu đựng nỗi đau không chỉ nằm ở giá trị tài sản mất mát, mà còn có những ký ức đẹp đẽ tại nơi này đã cuốn trôi theo ngọn lửa.